رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔ چڑیوں کی چہک، پھولوں کی مہک، پتوں کی کھنک، ماشاءاللہ کی چمک، بجلی کی کڑک، پر نور فلک، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ویلکم ٹو کنزل ایمان اسکول ٹی وی۔ آؤ بچوں، آج ہم مل کر اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ السلام علیکم dear children, welcome to Kanzul Iman School TV. Open your English book, unit number 2, Big Sher Khan, Bada Sher Khan. One fine day, a bus driver went to the garage, started his bus and drove along the route he takes every day. One fine day, ایک خوشگوار دن، a bus driver ایک بس کا ڈرائیور went گیا to the garage موٹر خانے، started his bus اپنی بس شروع کی یا چالو کی and drove along the route اور اس راستے پر چل پڑا he takes every day جہاں سے وہ روز جاتا تھا۔ One fine day a bus driver went to the garage, started his bus and drove along the route he takes every day. ایک خوشگوار دن، ایک بس ڈرائیور موٹر خانہ گیا، اپنی بس چالو کی اور اس راستے پر چل پڑا جہاں وہ روزانہ جاتا تھا۔ A few people چند لوگ got off بس سے اترے and few got on the bus اور کچھ بس پر سوار ہوئے۔ A few people got off and a few got on the bus چند لوگ بس سے نیچے اترے اور کچھ بس پر سوار ہوئے۔ got off and got on اس کا مطلب ہے got off اتر جانا، got on سوار ہونا۔ things were going pretty well چیزیں بہت اچھی جا رہی تھی۔ at the next stop اگلے سٹاپ پر a big guy got on ایک لمبا لڑکا سوار ہوا، got on سوار ہوا۔ he was 6 feet tall وہ 6 فٹ لمبا تھا۔ at the next stop a big guy got on he was 6 feet tall اگلے سٹاپ پر ایک لمبا چوڑا لڑکا بس میں سوار ہوا، وہ 6 فٹ لمبا تھا۔ he glared at the driver and said اس نے ڈرائیور کو دیکھا اور کہا big شیر خان doesn't pay لمبا شیر خان کرایہ ادا نہیں کرتا and sat down at the back اور پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ he glared at the driver and said big شیر خان doesn't pay and sat down at the back اس نے ڈرائیور کو دیکھا اور کہا لمبا شیر خان کرایہ ادا نہیں کرتا اور پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ The driver was 5 feet tall ڈرائیور 5 فٹ لمبا تھا۔ then thin and basically meek وہ پتلا اور بنیادی طور پر نرم مزاج کا تھا، meek نرم مزاج۔ The driver was 5 feet tall, thin and basically meek ڈرائیور 5 فٹ لمبا، پتلا اور بنیادی طور پر نرم مزاج کا تھا۔ Naturally حقیقتاً he did not argue with Big Sher Khan but he wasn't happy about it حقیقتاً وہ لمبے شیر خان سے بحث نہیں کر سکتا تھا لیکن وہ اس پر خوش نہیں تھا۔ حقیقتاً وہ لمبے شیر خان سے بحث نہیں کر سکتا تھا but he wasn't happy about it لیکن وہ اس پر خوش بھی نہیں تھا۔ The next day اگلے دن the same thing happened ایسا ہی ہوا، اگلے دن پھر ویسا ہی ہوا۔ and the one after that and so on اور اس کے بعد پھر ویسا ہوا اور ہوتا ہی رہا۔ This irritated the bus driver as Big Sher Khan was taking advantages of his big size یہ بات بس ڈرائیور کو پریشان کرتی تھی کہ شیر خان اپنے لمبے قد کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ This irritated یہ اس کو
تکلیف دیتی تھی، پریشان کرتی تھی. کس کو؟ بس ڈرائیور کو. ایز بگ شیر خان واز ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف ہز بگ سائز، کہ جو بڑا شیر خان ہے وہ اپنے بڑے سائز کا، اپنی بڑی جسامت کا فائدہ اٹھا رہا تھا. Finally he could stand it no longer. آخرکار وہ اسے اب مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا. Finally he could stand it no longer. آخرکار وہ اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا. He signed up for the body building program, karate, judo and all that good stuff. اس نے باڈی بلڈنگ پروگرام کرانے، جوڈو اور دوسری تمام اچھی کھیلوں کا آغاز کیا. He signed up for the body building. اس نے اب وہ اس کو مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے باڈی بلڈنگ سٹارٹ کر دی. باڈی بلڈنگ، کراٹے، جوڈو اور اس طرح کی تمام اچھی کھیلوں کا آغاز شروع کر دیا. By the end of the summer. موسم گرما کے اختتام تک. By the end of the summer. موسم گرما کے اختتام تک. He had become quite strong. وہ کافی مضبوط بن گیا تھا. So on the next Monday. تاہم لہٰذا اگلی پیر جب when big شیر خان got on the bus. جب بڑا شیر خان بس میں سوار ہوا. And said. اور کہا big شیر خان doesn't pay. بڑا شیر خان کرایہ ادا نہیں کرتا. The driver stood up. ڈرائیور اٹھ کھڑا ہوا. glared back. پیچھے کی طرف دیکھا. And screamed. اور زور سے چلایا. And why not. اور کیوں نہیں. With a surprised look on his face. حیرانگی کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے. Big شیر خان replied. بڑے شیر خان نے جواب دیا. Big شیر خان has a bus pass. بڑے شیر خان کے پاس ایک بس پاس ہے. With a surprised look on his face. Big شیر خان replied. Big شیر خان has a bus pass. حیرانگی کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے لمبے شیر خان نے جواب دیا. لمبے شیر خان کے پاس ایک بس کا پاس ہے. Now let's start the meanings of the difficult words. Big لمبا چوڑا. Fine اچھا. Garage موٹر خانہ. Drove چلائی. Along fire route راستہ. Everyday ہر روز. A few chain. People لوگ. Got off اترنا. Got on سوار ہونا. Pretty well بہت اچھا. Next اگلا. Guy آدمی. glare دیکھنا. black بیک پیچھے. thin پتلا. basically بنیادی طور پر. meek نرم مزاج. naturally حقیقتاً. argue بحث کرنا. happy خوش. happen واقعہ ہونا. irritate تنگ کرنا. advantage فائدہ. size قد. finally آخرکار. stand برداشت کرنا. good اچھا. stuff کام. quite کافی. strong مضبوط. scream چلایا. surprise حیران ہوا. Dear children, learn the meanings of the difficult words. Also learn the translation of the chapter. Thank you. Assalamu alaikum. Welcome to Kanzul Iman School TV. Dear children, open your English book. Unit number 2, Big Sher Khan. As you know, we had learned the reading of the chapter before. The moral of the story is before solving any problem, try to understand it first. کسی بھی مسئلے کا حل کرنے سے پہلے ہمیں اس کو سمجھنا ضروری ہے. Now let's start doing the exercise of the unit. Answer the following questions. Big Sher Khan got on the bus at the next stop. What was the height of the driver? The height of the driver was 5 feet. What was the height of the driver? The height of the driver was 5 feet. What was the height of the driver? The height of the driver was 5 feet. What was the height of the driver? The height of the driver was 5 feet. Did Sher Khan pay for his ride? No, Sher Khan did not pay for bus ride. Did Sher Khan pay for his ride? No, Sher Khan did not pay for bus ride. Did Sher Khan pay for his ride?
No, Shehan did not pay for bus ride. Where did the driver go to get strong? The driver went to gym to become stronger. Where did the driver go to get strong? The driver went to gym to become stronger. Where did the driver go to get strong? The driver went to gym to become stronger. Why didn't Shehan pay? Shehan didn't pay because he had a bus pass. Write the meanings of the following words. Glared, देखा, advantage, फायदा, argue, बहस की, surprise, हैरान होना, irritate, परेशान करना, replied, जवाब दिया, scream, चलाना, meek, नरम मिजाज. Right, yes or no? Big Shehan was 7 feet tall? No. On a rainy day, bus driver went to the garage? No. The driver was 5 feet tall? Yes. By the end of the summer, he had become strong? Yes. Big Shehan was meek? No. Punctuation. Inverted commas. These are the inverted commas. These are used to quote the exact words said by someone. ये inverted commas हैं, ये उस वक्त हम यूज करते हैं जब बिल्कुल अगर एक पर्सन ने हमसे कोई बात की और उसकी बात सेम टू सेम हमने वैसे ही करनी है, तो ऐसी बात को हम inverted commas में लिखते हैं. Like the girl said, लड़की ने कहा, this dress is mine, ये लिबास मेरा है. This dress is mine, said the girl. Capital letters. Capital letters are used to start a sentence and for proper nouns. हम capital letters का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम कोई sentence start करते हैं और हमेशा उसका first word capital होता है, या proper noun जैसे किसी का name हो गया, पाकिस्तान, अहमद, अंस, कायदे आजम, तो ऐसी proper nouns को भी हम लोग कभी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. फुल स्टॉप. इट इंडिकेट्स द क्लोज ऑफ एन assertive or an imperative sentence. As it is very cold today, keep indoors. फुल स्टॉप हमेशा हर सेंटेंस की लास्ट में आता है सिंपल सेंटेंसेस के. मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस एज हाउ ओल्ड आर यू. ये जो मार्क है, क्वेश्चन मार्क, ये हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के यानी कि सवालिया जुमलों के लास्ट में आता है. नाउ पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग रिक्वायर्ड पंचुएशन मार्क्स और कैपिटल लेटर्स. How old is Amjad? First of all, we will make the first word capital. Age. How? Now Amjad is a proper noun, so we will change the small a into the capital A and put the question mark at the end because it is asking a question. They are asking a question. How old is the Amjad? Amjad की उम्र क्या है? Now age. Again, how beautiful the rose is. We will put the question mark. God bless you. God. The G will be the capital and we will put the full stop at the end of the sentence. Nadia, Sarah, Faiza and Nazia were enjoying painting the pictures. We will we will make the words N, S, F and capital because these all are the proper nouns, and we will put the full stop at the end. Afia answered, I have finished my lesson. Afia is a proper noun, also a first letter of the sentence, for first word of the sentence.
So we will change small a into capital A. And this one, Astia answered, I have finished my lesson. This is the conversation of Afia. So we will keep it in the inverted commas. Page number 15. It's or it. It's. It's is the short way of writing it is. It shows the possession and the means belong to. ये जो इट्स है, जो एपॉस्ट्रोफी के साथ हम लिखते हैं, इसका इट इसको हम इस तरह लिखते हैं. ये किसी चीज़ की मलकियत या किसी चीज़ के ताल्लुक को शो करता है. राइट इट्स और इट्स in the blanks. The lion came out of its cage. Here we will use this one. It's the deer got its leg hurt. It's time to play game. Where is the horse and its rain? It's raining outside. Creative writing. Arrange the following sentences and rewrite them after adding required punctuation marks in capital letters. Dear Father, first of all, we will make it capital the first word, as this one is the first letter of the first word of the sentence. क्योंकि ये हमारी सेंटेंस का सबसे पहला वर्ड है, जिसे हम कैपिटल करेंगे. Their father was very happy with them because they worked hard. Their names were Ali, Hamza, Ahmed and Asad. He had 4. So this one is done for you. Abdullah was a 45 years old man. He had 4 sons. Their names were Ali, Hamza, Ahmad and Asad. They respect and obey their father. Their father was very happy with them because they worked hard. After completing the unit, the student will be able to use punctuation marks. Develop habit of the working hard. If you are about the problems, arrange sentence in correct order. Use its and its. Thank you. Dear children, learn the answer of the questions. Also do the exercise of the punctuation again and again and try to understand it. Thank you. ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان. اے رب دو جہاں